especially my sincere gratitude to Guru Parampara of iFocus. My humble salutations to Sadhguru Sivananda Murthy Garu, who made this system possible for people like me to have my sacred journey in the last leg of my journey. And my pranams also to our beloved Guru Garu. We affectionately call him Guru Garu always, the chief coordinator of iFocus, Sri Kuppa Vasudeva Sharma Garu, and all the soldiers who are shouldering the responsibility from the front end and back end of this iFocus mission. And I'm particularly expressing my deep sense of gratitude to Team Tech Kshetra for accepting me to be the resource person or a speaker always. I really cherish by being with you, all the technocrats. I am particularly joyful today that Premier like Surendra Tipparaj Garu is on the panel today, because he is the pivot around which the entire Tech Kshetra revolves. And superb support system I really enjoy in Tech Kshetra. This is an unexplainable case study in management parlance. To talk about the Tech Kshetra, the start and the journey of Tech Kshetra today. Friends, the title may be a little crazy, Human Operating System. Now, my intention to put this title like this has a very valid reason. What's this, you can ask me? Because there is a technology upgradation, and technological trends are boosting up like anything, much faster, much faster. And again, in this, speed, how about a human being, a significant functionary in any organization? I sincerely feel that somewhere he is being crushed in the system. I'm not a negative when I say this, but when the technology upgradation is taking place, when you see the last a decade as such, a lot of changes taking place, especially in technology domain, especially in information technology domain. And AI has come in. You know pretty well that it is an artificial intelligence by definition. AI is upgrading second by second, if it is not an exaggerated statement. But what I see is a very big upheaval in the AI inventions and innovations. But then, are we upgrading? We are creating a system, fine, fantastic. But why then, again, there's a lot of uproar of people working in this technology sector. It can be like a work-home balance, a lot of issues. So are we crushing ourselves in the process? Crushing does not mean a suicidal thing, meaning that are we in a position to adjust ourselves? Or are you becoming a back number? That's where I just coined the word human operating system and the upgrades that is necessary for us.
So anywhere you just see the greatest project you will ever always work on is you. Are we not neglecting ourselves in the process of making our presence felt in technology and innovations? Here is the very major issue that I would like to talk to you. Of course, you can challenge my idea, and where that's how we can learn together and make a better world for all of us. All the technocrats who are in charge of all these technological innovations are making big success stories. The world is waiting for us, what more and what not. If you just see, the world is changing. I should say it's not changed, it's changing. Present continuous sense. You talk about codes, you talk about creating so many things, you start analyzing big data, you'll be predicting things, what's likely to happen, and you learn and again do lots of things. All these things like coding and creating and analyzing big data and predicting things and learning, AI can do all of this, no doubt about it. But to me, to my mind, what remains uniquely valuable about you? So uh, maybe you can frame human being with AI, but it is a false connotation, I should say. You say human with AI, never human versus AI. Most of the time, we always in a race, human versus AI. But I support human with AI. Of course, there are pros and cons here. Of course, the discussion is not precisely on AI. So that's, I'm not getting into the details of it. But most often the comments like this, and while learning AI, while you be with the AI, are you a master of AI, or are you becoming a slave to AI? And there are certain situations where Surendra sir was also interacting on one fine day, taking stock of the cost of operation when AI is taken in at the industry level, and the rethinking going on to recruit more people rather than totally dependent on AI technology. Of course, these things are quite common to look at it when the world is fastly changing. There are plus and minus. There are certain kickbacks also. Now, my point here is, let's all be very clear on the new professional equation today, because I am a what I should say, a proponent and a champion of human beings excellence, come what may, with reference to technology, this, that, and all, because it is the human being who can support any environment for that. So I always champion the cause of human excellence wherever you are, in whichever profession you are. But your efficiency is being influenced by technology. And how able are you to integrate yourself with this technology? These are the issues. So till yesterday, when we say technological excellence, if you have technical excellence, you have an advantage. Technical excellence is equal to advantage. This can be a precise equation. But to my point of view, today, it's not simply technical excellence. Technical plus human excellence creates impact. Are you interested in an advantage, simple advantage, or you create an impact for a better quality of whatever work life of viewers and
the dynamics of industry today. So the human excellence, what I need to look at is your adaptability, your finest judgment, your empathy towards other human beings working, your trust. Because sometimes, what happens, machine cannot be trusted, but human beings to be trusted. I can't trust a machine, but I need to trust a human being. Are you able to have this trust coefficient measured and be trustworthy? Questions are coming now today. Creativity. A lot of innovations taking place are from human brain only. Human intelligence. The artificial intelligence is a product of human intelligence again. And the purpose. We are with a well-defined purpose of common good. Whether you are X industry, Y industry, Z industry, does not matter. But all of us, for sustenance, sustaining of a system, value-based system. It can be country, it can be world, it can be universe, whatever it is. The more powerful technology becomes, the more consequential human behavior becomes. This saying is very, very valid today. Technology is engulfing every sector. And consequent to it is your human behavior. There are a lot of changes in human behavior, fluctuations in human behavior. This is just a consequence. Now, a simple, activity for all of us, friends. If I'm not inconveniencing you, I just want you to answer some 7 questions coming on the screen. Which would you delegate to AI tool? First question. Analyze 1 lakh records. Yes. Answer may be yes. Generate a code. Yes, definitely. Prepare a final draft in a document or whatever it is. Maybe yes. Next questions are fascinating for us to answer. Comfort a colleague who failed in your project. Will AI help you here? Next question. Resolve a conflict, especially when, I need not have to tell you much about your team support systems, team building, and because you're working in teams, there are a lot of issues coming up, and conflict resolution is becoming a big issue. So can AI help you in resolving the conflict? Next is deciding what is exactly right. What is the prompt that you can give that you're sure of getting what is exactly right? Again, here, your judgment counts a lot. Inspire a discouraged team. It is to human, what you call compassionate method it works. Of course, you can ask AI to draft a fantastic, inspiring message for a discouraged team member, and you just download it and put it in a WhatsApp message. Words count a lot, I do agree, but then it's the human aspect of it. Inspiration, creating an inspiration, inspiring. So, friends, I say that capability is not the same as humanity. So let's try to look at that particular dimension. So when I coined the word human operating system, so any operating system, I need not have to, tell you much about it, because any operating system, we talk about input, process, and out. But I would like to present my concept of human operating system. What is the input of a human operating system? I say it is experiences plus environment.
Experience may mean here you have, uh, years of experience working in X, Y, Z, so and so companies, and then an environment in which you work that makes a lot of difference. You are there, excellent in A company, and you may not be that good enough in Y company, and et cetera, et cetera, et cetera. So your experiences plus your environment in which you worked till today is your input. And I'm looking at the human workforce as such, human being working. Now, the core operating system for all of us human beings is your identity. Your identity, your beliefs, and your values. These are the basic ground rules, whether you agree or not, that actually influence us to be a better performer or to be X, Y, Z, or whatever it is. So this is the core of IS, OS, human OS. What is your identity? What are your beliefs? What are your values? We talk about value system and all that. No, in say, for example, in iFocus, we're all part and parcel of a beautiful value system today. We are encouraging and we're influencing people also to be with us. The Saptasva philosophy and all. At the end of the session, I would like to touch upon that also as such. Now, then any operating system will have process. And in human operating system, processing means here your thoughts and emotions. We are partly rational and you're partly emotional. At the back of the mind, you have limbic system that ignites your emotions, and prefrontal cortex of the brain giving you the rational thought process, ignitions, etc. Okay, that's how you are being processed. Okay. Then your output. Any operating system will result in an output. The human operating system's output is your behavior, your righteous decisions, and your excellently managed relationships. In the absence of this, forget about what you're doing. Your output should always be human operating system. Output should always be rational behavior. Sometimes, of course, emotional, but we know how to control our emotions. Behavior management, decision-making ability, righteous decision-making ability, and managing your relationships. You are a co-partner in the bigger game, mind it. You're not only one, but you're with many. So that kind of relationship orientation one should have. So if you agree with these kind of things happening, should happen as a matter of fact, the result is you. That's it. Your life, your career, and your impact. Whether you are in X industry, Y industry, Z industry, whether you are in A position, B position, C position, whatever it is. So we usually try to actually change the output without examining the operating system. That's what happens mostly. And it's very complicated in human operating system. Don't take care about your input and process issues. You always look at output, and further looking at results may mean something which is said to be very odd. So that's what I mean when we talk about meeting our own human operating system. Now, we always operate. You know very well that the brain, the nerve center of the billions of nerve cells, which resides in the skull of human being. Often, very funny questions also people ask, do you have brain? Nonsense, because human anatomy tells us that you have brain. But then why people ask us, why do you have brain? Do you have brain? Or is your brain displaced from skull to kneecap? All these things count. Nonsensical things may be humorous, but there's a sense of looking at these nonsensical propositions.
questions I need to say. Let's agree that your brain has a legacy code. From times immemorial, of course, you are being processed through environment, socialization processes and all. So, see, when you take certain type of decisions, don't you think that you are partly rational and partly emotional? The answer is yes, of course. Not all our decisions, minded friends, are rational. Because our brain runs on so many things. Like, for example, mental shortcuts. We set to the ways and means to cut short the things and in the process of doing anything for that matter. And we are being guided by past experiences, and whatever future actions are being guided by past experiences, unless otherwise questioned. And we do lots and lots of things with assumptions. And more so, we have emotional reactions. Your anger coefficient levels will be very high sometimes, and that may disturb your entire performance. So emotional reactions again. And of course, you're wedded to some automatic habits. People often say that no, they say this person is habituated. Even if people say that no, I'm habituated to do like this, leave me, I'll be doing like this. So your brain has a legacy code. I'm not questioning here, which is right. Is it right or wrong? But it has a legacy code. So when you talk in terms of thinking fastly, like for example, you make use of AI, fast thinking. Maybe yes, your answer may be efficient, but is it always accurate? All AI tools come with us with a disclaimer that AI can make a mistake. Look at now the importance of human being friends. Now, are you interested for debugging the human mind? You know what is meant by a bug? As you know, technology vocabulary. The bug is a situation where, what I should say, maybe delays the process or maybe stagnation, but whatever it is. So same thing is happening to human mind also. Let us try to look at debugging the human mind. But before doing that, when you talk about human operating system, which is ready for us for updation, let's examine what are the bugs you have here, which disturbs our performance at decision-making level or whatever it is. First bug, as I see, is a confirmation bias. I see what confirms and what I really believe. అంటే మనం జనరల్గా చెప్పేస్తుంటే అంతేనండి ఇలాగే ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక డెసిషన్ యూ అనౌన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ maybe you code you develop or your design review you put forward for management. I am right, you say I am right, and you ask the other person what evidence could prove my solution wrong. అంటే మనం ఎంత అంటే బిలీఫ్ సిస్టమ్తో ఉంటామంటే అది కన్ఫర్మేషన్ బయాస్ అన్నమాట. ఎప్పుడైతే కన్ఫర్మేషన్ బయాస్లో ఉంటారో మీకు క్యూరియాసిటీ ఉండదు అసలు. ఎంత అంటే మీది సర్టనా ఇంకా లేకపోతే ఏదైనా అదర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటాయా? ఆ సర్టనిటీని ఎలాగ చేస్తారు? దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఇష్యూస్ హియర్. సో కన్ఫర్మేషన్ బయాస్ మీకు తోచినట్టుగా ఎప్పుడో అనుకున్న దాని ప్రకారం వెళ్ళేది ఇప్పుడు అది క్వశ్చన్ అవుతూ ఉంటుంది. నాకు తెలుసండి నేను ప్రకారం చేశానంటారు, అది కొంచెం డిఫికల్ట్ అవ్వచ్చు. బగ్ నెంబర్ 2, మన ఎక్స్టెన్షన్ ఫైల్ ego.exe. What is ego.exe? Egos. Human beings will have egos. Machines do not have. అందుకని మన మెషిన్స్ మీద వెళ్తాం హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కంటే.
అందుకనే కదా, for example, there are a lot of people, I mean, what I should say, industry is looking for more AI things and displacing people for routine jobs. I mean, you may say whatever it is. But of course, the discussion is not on that, but context permit me to talk about the presence of human being in an industry, in a scenario. Ego. Try to understand your extension file. God has created us to be humble, but we have added our extension file. That's called ego. The symptoms like this. It can be anything, because I just would like to simplify this by saying this. People may say, I know this. You do not have to tell me. I'm right. I have been here for the last 20, 23 years. When something goes wrong, you say, it's not my mistake. It's not my fault. Something might have gone wrong. And why should I listen to you? Because I know pretty well. I'm saying that I know pretty well, but why should I listen? So, friends, the learning stops once you are with this kind of a scenario. That's why it is said, ego consumes the bandwidth required for learning. There's no bandwidth at all. Right? What else you can do? Because that stops learning, as a matter of fact. So when you see, of course, everybody knows that egos are a very problematic and ego conscious person. Yeah, everybody knows that. But the questions are, would you rather be right or get it right? Two questions. You want any system to get it right, or you want to claim that you are right. So if you want to claim that you are right, of course you may be right, I'm not denying it, but you set ways and means to make yourself in a position that you have done right, but sometimes may not be true. So this is bug number 2. There's a need for us to debug it. Bug number 3. In today's organizations, especially when you talk on information technology industry, of course, I need not have to tell you that technology engulfed every sector. I mean, AI engulfed every sector. So there is an attention overload. This is another bug, because you're being chased by notifications. You're placed in meetings, etc. And you're thrown to electronic communication through emails. And you work on team meetings, again, teams. You're not only yourself, you're supposed to work with your team members. And you have WhatsApp, social media, potential social media platform, which gives you sometimes official communication and sometimes in unofficial things. And then, of course, you're bogged down to codes, development of codes and all that. And again, you are working on deadlines, because clients' demands are much more today because of the competitive arena in which every industry is placed, and clients will raise their voice, and you're supposed to work on deadlines. So with all these things, what happens is nothing. I don't know how much that you can retain and how much you cannot. And there is an attention residue. And, it reduces deep thinking. Friends, it is very, very interesting to note that our attention is our cognitive capital. అంటే మూలధనం అంటాం కదా, అది మరి అటెన్షన్ స్పాన్స్ ఉండట్లేదుగా మనకి, ఇదే ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఫనీ క్వశ్చన్, హౌ మెనీ ట్యాబ్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఇన్ యువర్ మైండ్ రైట్ నౌ? ఎంత క్లటర్ ఉంటుంది, ఇదేంటి అదేంటను. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ థింగ్, attention overload, information chasing. You're being chased by different things. అది రిలవెంటా నేను అంటే చెప్పట్లేదు, తప్ప రైటా అని మాట్లాడట్లేదు. హ్యాపెనింగ్స్ ఏంటంటే,
Bug number 4, ఇందాక మనం చెప్పాం కదా, వీఆర్ partly rational and partly emotional. And most of the time, emotional hijack is a common thing. It happens in meetings lo gaani, telephone conversations lo gaani, email exchange lo gaani, even verbal conversations lo gaani, whatever it is. అసలు ఈ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక ట్రిగర్ అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ హ్యాపెన్ అవుతుంది అండ్ ఎమోషన్ ఇగ్నైట్ అవుతుంది. వెన్ ఎమోషన్ గెట్ ignited, then there will be reaction. And after that, a little later, you regret for that, whatever happened. But things have happened. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, మెషిన్స్కి సంబంధించినటువంటి సిస్టమ్స్ని ఎక్కడెక్కడ రాంగ్ వస్తే అది మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. కానీ ఈ ఇమోషనల్ అరౌజల్స్ తర్వాత మళ్ళీ మనం రిపెంట్ అవటం, మళ్ళీ సారీ మెసేజెస్, ఇవన్నీ కూడా అవి దే మే నాట్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు టేకెన్ ఇన్ అండి. బికాస్ దెర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ అంటే బిగ్గర్ రియాక్షన్స్ టేక్ ప్లేస్ అనమాట. సో అక్కడ మరి దట్స్ వాట్ ఈస్ అగైన్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ డిస్టర్బెన్స్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. మీరు చూస్తుంటారు, నేనే ఎక్కువ చెప్పక్కర్లేదు. ఇమోషన్ అంటే యాంగర్ కోఎఫిషియంట్ మనం ఒకసారి చిన్న ప్రశ్న వేసుకుంటే తెలుసు. అండ్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ యాంగర్ రైట్ నౌ, not now but generally. Sometimes we experience anger. How much time it takes for you to control normalcy, come on to normalcy? Any idea? You are experiencing anger at a given point of time. How much time it takes for you to come to normalcy? Because the problem is, God has given us a beautiful system inside, that meaning that we are born with twin nervous systems, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system hormonal secretions result in excited states, and parasympathetic nervous system controls normalcy. Do you know that? Only thing is you have to give a pass. అంటే మీరు అందుకనే చెప్తున్నాను, దట్ గాడ్ గివెన్ సిస్టమ్ని మనం ఎంత డిరైల్ చేసుకుంటున్నాం అంటే మోడర్న్ కాంప్లెక్సిటీస్ వల్ల. అది చాలా ప్రాబ్లంగా ఉంది. అది ఇమోషనల్ హైజాక్, మిమ్మల్ని మీరే హైజాక్ చేసుకుని ఎవరు ఏం చేయలేదు. అంటే వాళ్ళు ఏదో ఒక మాట అంటారంతే, ఏదో ఒక హార్ష్ టోన్ ఈమెయిల్ రావచ్చు, ఒక హార్ష్ టోన్ సోషల్ మీడియా మెసేజ్ రావచ్చు మీకు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ మీన్స్, ఇమోషనల్ హైజాక్. మెషిన్స్కి ఇలాంటివి ఉండవు కదా, ఇమోషన్సే ఉండవు, ఇంకేంటి ఇంకా హైజాక్ ఏంటది? టెక్నికల్ ఫెయిల్యూర్ ఉంటే అది అవుట్కమ్ నెగిటివ్ అయిపోతుంది, డిస్మల్ అయిపోతుంది. బట్ ఇది అది కాదు కదా. సో ట్రిగర్ నుంచి మనం పాస్ తీసుకుంటే రియాక్ట్ అవ్వం, రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. అప్పుడు డెఫినెట్గా బెటర్ అవుట్కమ్ వస్తుంది. ఇదో పెద్ద బగ్ మన సిస్టమ్ని డిరేల్ చేయడానికి. సో కామన్ ట్రిగర్స్ నేను వేరే చెప్పక్కర్లేదు, మీరు అందరూ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్న వాళ్ళు. క్రిటికల్ ఈమెయిల్స్ అంటే హార్ష్ టోన్లో రావచ్చు, లేదంటే డిమాండింగ్ ఏదో డేట్స్ అవి కట్ ఆఫ్ డేట్స్ సంథింగ్ లైక్ దట్ రావచ్చు. మీరు డెవలప్ చేసిన కోడ్ రిజెక్ట్ అయిపోవచ్చు, లేదా మీరు ఏదైనా తయారు చేసిన ప్రొడక్ట్ ఫెయిల్ అయిపోవచ్చు, లేదా సమ్ క్రిటిసిజమ్స్ బై మేనేజర్, ఆర్ మీరు హ్యాండిల్ చేయలేని ఒక డిఫికల్ట్ కాలీగ్ ఉండొచ్చు మీ టీంలో. ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ఇమోషనల్ హైజాక్. బట్ దాన్ని స్టేబుల్ చేసుకోవడానికి మీరు దాన్ని డిబగ్ చేసుకోకుండా అలాగే ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే, పాజ్ అంటే ఏంటి? ఆ పాజ్ బిట్వీన్ ట్రిగర్ అండ్ రెస్పాన్స్ ఎలా తీసుకురావాలి? ఇదే బిహేవియర్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే. ఈ ఇమోషనల్ హైజాక్ అన్న బగ్ను కూడా మనం యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ కొంచెం కాన్షియస్గా డిబగ్ చేసుకోవాలి, అదర్వైజ్ ప్రాబ్లం. బగ్ నెంబర్ 5, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనకి తెలిసింది ఏంటంటే, మనకి కొంతమంది మాత్రం ఛాలెంజెస్ బాగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, జంప్ చేస్తారు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ విల్ బీ ఇన్ దిస్ కంఫర్ట్ జోన్ లూప్ అంటారు. అంటే అది ఒక విషస్ సర్కిల్ అనమాట, అందులో నుంచి బయటికి రాలేం. అంటే రావాలనిపించదు అన్నమాట. అఫ్కోర్స్ నెసెసిటీ వస్తే, మన లెర్నింగ్ వస్తే తర్వాత చూద్దాం, అది ఆస్పెక్ట్ ఉంది. సో what you know, you repeat. Okay, that's it. It gives you comfort. A little later,
when something changes, you get stagnated. ఈ కంఫర్ట్ జోన్ లూప్లోకి వెళ్ళిపోయేటటువంటిది కూడా ఒక బగ్గే. మనం దాని నుంచి బయటకు రావాలి. అంటే యూ నీడ్ టు టేకప్ ఏ ఛాలెంజ్, న్యూ లెర్నింగ్స్కి వెళ్ళాలన్న. అది ఆ న్యూ లెర్నింగ్ మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి. సమ్టైమ్స్ యూ సక్సీడ్, సమ్టైమ్స్ యూ ఫెయిల్. ఫెయిల్యూర్ ఈస్ నాట్, మనం నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్లో మనం చూద్దాం. ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ అ డేటా, నాట్ అన్ ఐడెంటిటీ. సో డేటా బేస్డ్గా ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యామో చూస్తే అప్పుడు నెక్స్ట్ ఎక్కడ దేనికి అడాప్ట్ అవ్వాలో తెలుస్తుంది, దాన్ని బట్టి గ్రోత్ వస్తుంది. సో వాట్ ఆర్ యూ స్టిల్ డూయింగ్ బికాస్ ఇట్ వర్క్డ్ 5 years ago? Okay, then what is the 6th year challenge? 7th year challenges are very many. So this is again another important bug, my dear friends. I need to state again that comfort zone loop. Now, having said, talked about somewhere around 5 bugs, again here, I want you to go for your personal system diagnostic. Nobody else is there to diagnose your efficiency level of whatever. It's a simple personal system diagnostic. The what I should say, the parameters are learning agility. How much score you can give for yourself, frankly, out of 10. Learning agility means an attitude of continuous learning, because there are certain kickbacks when you learn. So if we don't, చాలా ఇంకెందుకు అనడానికి లేదేమో అనిపిస్తుంది ప్రస్తుత పరిస్థితి. So what is your learning agility on 10? What is your adaptability? Things are not in our favor. Changes taking place in the world is changing. One constant thing about change is changes అని అంటారు. సో న్యూర్ సినారియోస్కి మీరు అడాప్ట్ అవ్వాలి. ఆ అడాప్షన్ స్కోర్ ఎంత అవుట్ ఆఫ్ 10? పర్పస్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్? ఎ వెల్ డిఫైన్డ్ పర్పస్ షుడ్ బి దేర్. సో మీరు డిఫైన్ చేసుకునే పర్పస్, అది కెరీర్ పర్పస్, లైఫ్ పర్పస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆ స్కోర్ ఎంత? లిస్నింగ్ స్కోర్ ఎంత? ఆర్ట్ ఆఫ్ లిస్నింగ్, సైన్స్ ఆఫ్ లిస్నింగ్. Because most of the time, the meetings, verbal conversations, even virtual meets lo kuda verbal conversations untai kada. So listening is how much is, what's the score on? Collaboration, how much score? Because ఇక్కడ మనం చెప్పాం చాలా, అంటే నెట్వర్కింగ్ చాలా కష్టం అవుతుంటుంది. వాళ్ళతో ఏంటండి బాబు మనం అలా, అంటే చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఆ కొలాబరేషన్ మేజర్ ఇష్యూ, ట్రస్ట్, సారీ, ఏరియా ఆఫ్ కన్సర్న్ అవుతుంది. అందుకనే మనకు టీమ్స్ ఫెయిల్ అయిపోవడం రకరకాలు ఉంటాయి. బికాస్ దర్ ఇస్ అ బిగ్ సబ్జెక్ట్ వీ కెనాట్ టేక్ అప్ హియర్ నౌ, కొలాబరేషన్. దెన్ ఇమోషనల్ రెగ్యులేషన్, దిస్ ఇస్ అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్. మీ స్కోర్ ఎంత? ఇమోషనల్ రెగ్యులేషన్లో ఎంత స్కోర్? మీకు అమిత సంతోషం ఇచ్చినా, లేదంటే అమిత దుఃఖం వచ్చినా, బాధ వచ్చినా, లేదంటే కోపం వచ్చినా, అసలు ఎలా మేనేజ్ చేసుకుంటాం మనం అన్నది. అంటే గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సిస్టమ్ ఇన్ సైట్, కానీ అది మరి ఎందుకునో మనకు తెలియదు. ఇమోషనల్ రెగ్యులేషన్ మేజర్ ఇష్యూ అయిపోతాం. అది మన ఆర్గనైజేషన్లో గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మధ్యన ఉన్నప్పుడు దిస్ బికమ్స్ ఎ మేజర్ ఏరియా యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్. దెన్ హ్యూమిలిటీ, అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ కేక్ వాక్, రైట్? Somebody will criticize you, somebody will appreciate. Lots of things happen. There's a lot of kickbacks you have. When you work very well, there may not be any reward. Instead, there may be criticism. ఇవన్నీ ఉంటాయి. బట్ దెన్ ఎంత హ్యూమిలిటీతో మీరు ఉంటారు సిచ్యువేషన్ని చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవడానికి. మనం అంటూ ఉంటాం కదా, ఒక స్టేజ్ దాటిన తర్వాత, ఏంటి సార్ ఎందుకండి బాబు, ఎందుకు గొడవ పడుతున్నారు ఏంటి అంటే, నేను మనిషినేనండి, ఏంటి ఆ మాట ఏంటి నాదు అని అంటాడేంటి. ఇది ఇష్యూస్. ఎందుకంటే మన ఫంక్షనాలిటీ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది అంటున్నారు. అదర్స్ గురించి కాదు, మనం సెల్ఫ్ సెంటర్డ్గా మాట్లాడుకుంటాం. హ్యూమిలిటీ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా వేర్ హౌ మచ్ స్కోర్ యూ వాంట్ టు గివ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ప్లీజ్ నోట్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, యువర్ లోయెస్ట్ స్కోర్ may be more important than
your strongest technical skill. That is a fantastic statement I would like to give here. Your lowest score, maybe, for example, listening lo naade ledante 2 మార్కులు అన్నారు అనుకోండి, that does not matter much. It is much more important than your strongest technical skill. మిమ్మల్ని మీరు డయాగ్నైజ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి certain parameters లో 1 to 10, how good are you in the process of making yourself clear on self-analysis, self-awareness. Having talked about too much on bugs that influence our behavior, modes, and our performance, here comes the discussion on installing Human Operating System 2.0. Now, friends, system update is available. The system called Human Operating System 2.0. But there are 2 buttons here, 2 options. Update now, remind me later. Which button right now you want to press? System update is available. Human Operating System 2.0. 2 buttons coming up. Are you interested to update now or want to press remind me later? That's what very often we do on notifications when on our smartphones. A lot of things coming in, update things now and remind me later. Friends, this is a very interesting question for all of us to answer. How often has the life offered you an update? అంటే ఎన్నో లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మనకు వస్తుంది, వాటి ద్వారా మనకి అప్డేట్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. అరే నాయన నువ్వు మారవా అనేటటువంటి సినారియోస్ వస్తాయి. డైరెక్ట్గా ఎవరు చెప్పరు, చెప్పకుండా మనకే తెలుస్తుంది. అండ్ యూ క్లిక్డ్ రిమైండ్ మీ లేటర్ హౌ మెనీ టైమ్స్? మోస్ట్ ఆఫ్ అస్, మెనీ ఏ టైమ్ ఈసే మనకు అప్డేట్ లైఫ్ లెసన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. లైఫ్ లెసన్స్ అంత గొప్పగా వస్తుంటాయంటే బాబు అప్డేట్ చేసుకొని వస్తూ. కానీ మనం ఏం చేస్తాం? రిమైండ్ మీ లేటర్ ప్రెస్ చేస్తాం. మరి ఇంకా మనకి ఒక ప్యూరిఫైడ్ ఒక వాట్ కాల్ వైబ్రెంట్ హ్యూమన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? పెద్ద వెర్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? మిమ్మల్ని మీరు మంచి వెర్షన్తో ఎలా ప్రజెంట్ చేసుకుంటారు? కాంప్లెక్స్ సినారియోస్ అవి మనం అది ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్, అది జరుగుతూ ఉంటాయి, వాటిని ఏం ఆపలేం కదా. బట్ యూ నీడ్ టు బీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, పొటెంట్ హ్యూమన్ బీయింగ్, ఫంక్షనల్ హ్యూమన్ బీయింగ్, rational human being in the process of working with others. So how good are you? I just pause here and మీరు ఎవరైనా చెప్పొచ్చు, but I'm not with no chat box. You can answer me verbally. Are you interested to press update now button or remind me later button? That helps me to get into other areas of concern. Update me now, sir. Update now. Update now. Update now, sir. Update now, sir. No doubt. కాదండి, రిమైండ్ మీ లేటర్ బెటర్ కదా. మనకి గొడవ ఉంది, ఇప్పుడు ఎక్కడండి బాబు, తర్వాత సంగతి చూద్దాం, రిమైండ్ మీ లేటర్ అంటారా? అనే ప్రశ్న ఎవరైతే రిమైండ్ మీ లేటర్ అంటారో దే కెన్ యాజ్ వెల్ లీవ్ ది సెషన్, బికాస్ మనం డిస్కషన్ అంతా కూడా మనకి అంటే అప్డేటెడ్ హ్యూమన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద మనం కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. అంటే ఇది సివియర్ వార్నింగ్స్ ఆర్ కమింగ్. సార్ ప్లీజ్ సార్. So one of the famous bug in operating systems is updates crash the existing system. So update me without crashing the existing system. మీరు ఏం చేశారంటే యాడింగ్ ఫ్యూల్ టు ఫైర్ చేశారు. అసలే కాంప్లెక్స్ కావాలి. ఇప్పుడు ఈయన ఏమంటారు అంటే ఆయన ఎంత కంఫర్ట్ జోన్ కోరుకుంటున్నారో చూడండి సురేంద్ర గారు. ఐఎమ్ సారీ సార్, జస్ట్ అకాడమిక్ డిస్కషన్ కోసం చెప్తున్నా. ఆయన ఏమంటున్నారంటే నా సిస్టమ్ ని క్రాష్ అవ్వకుండా ఉన్న అప్గ్రేడ్ ఏదైనా అంటే అబ్సల్యూట్లీ అంతే కదా, అబ్సల్యూట్లీ అంతే. అరే నువ్వు మారాలంటే ఎలా, ఏంటది, ఏం చేయమంటావు? ఇది నా వల్ల కాదు, నీ వల్ల అవుతుందేమో, నా వల్ల కాదు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఏరియాస్.
ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఎ ప్రాక్టికల్ Absolutely, sir. Absolutely. example. Yeah. So Windows operating system used to send updates randomly, left and Yes, sir. right. Yes, sir. So Yes. in one of the customer meetings, all presentation, everything was ready. The Sir. team was going, and the team lead has to present it. Mm. So on the day of presentation, after reaching the customer place, when he Mm. switches on the laptop, it Mm. says there is an update which is happening. Mm. Wait for, don't switch off the laptop, don't power down, and Correct. wait Correct. for 30 minutes. And Yes, the yes. client meeting was for 30 minutes. So he could not do anything. That's it. That's it, sir. Absolutely. Option అయితే మనకి అక్కడ ఉంది కానీ బట్ హ్యూమన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గాడ్ ఆల్వేస్ గివ్స్ అస్ అంటే గాడ్ అనే అంటే గాడ్ క్రియేట్ చేసిన సిస్టంలో మనం అంతా ఉన్నాం కాబట్టి అవి జరుగుతున్న సంఘటనల నుంచి మనం లెర్నింగ్స్ లేకపోతే మనం ఆల్వేస్ ఇట్ సీమ్స్ లైక్ దట్ యువర్ ప్రెస్సింగ్ రిమైండ్ మీ లెటర్ బటన్. Of course, jokes apart, let me get into the details of it. Thank you for igniting the discussion, sir. Let me look at the upgrades that now available. Now all of us are convinced that we are going to press the update button. Let's see what human operating system 2.0 wants us to do. First one is your self-awareness. Before managing the technology, it is said always that you need to manage yourself because you yourself becoming a complicated thing. అంటే మీరు అడగొచ్చు, ఇది వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, ఇది ఫిలసాఫికల్ క్వశ్చన్, లేకపోతే అసలే నా గురించి నేను తెలుసుకోవడం ఏంటి అన్నది మేజర్ ఇష్యూ. ఎందుకంటే అది ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ చాలా పెద్ద డిస్కషన్ అది. బట్ ఒక పెద్ద బగ్ ఇదేంటంటే మేనేజింగ్ సెల్ఫ్ అన్నమాట. సో సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ద్వారా మాత్రమే ఇది జరుగుతుంది. అంటే అసలు నాకు ఏమవుతుంది, ట్రిగర్స్ ఏమొస్తుంటాయి, అసలు ఏది మనకి ఎనర్జీ ఇస్తూ ఉంటుంది, అంటే నన్ను లిమిట్ చేసేది ఏంటి, అంటే మన గ్రోత్ ప్రాసెస్ కానీ ఏదైనా సరే నన్ను లిమిట్ చేసేది ఏంటి, అసలు నా గురించి మిగతా వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, అంటే హౌ ఎనీథింగ్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, మీరు ఏదైతే అసెట్స్ అనుకుంటున్నారో హౌ డు అదర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ. నేను ఒక పర్టికులర్ సూపర్వైజరీ ఒక మేనేజరీ పొజిషన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఇవి మనం ఇంటరాక్షన్ క్లైమేట్లో మనం ట్రిగర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. తర్వాత మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి, ఎప్పుడు డిప్ అవుతుంది, ఎప్పుడు బాగుంటుంది, అసలు నన్ను లిమిట్ చేసేది ఏంటి, ఇవన్నీ చాలా మనం తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది. అయితే మీరు అడగొచ్చు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఇక్కడ మీకు అంటే ఇక్కడ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను వేరే చెప్పక్కర్లేదు. మనం ఇక్కడ డీబగ్గింగ్ అండ్ అప్గ్రేడింగ్ ది సిస్టమ్ అంటున్నాం కదా. You cannot debug what you cannot detect. Honest analysis చేయకపోతే కష్టం. If you can't detect, how can you debug? Forget about your what you call upgrading. That's it. So చాలా సెల్ఫ్ కాన్షియస్గా ఉండాలి, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇవన్నీ కొంచెము ఆక్వర్డ్గా ఉండొచ్చు, బట్ ఈ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు నేనంటే ఎవరు అనుకుంటున్నావు, నాలో ఇప్పుడు రాముణ్ణే చూసా రేపు తెలుస్తుంది నాలో రావణాసురుడి చూస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఇవన్నీ కామన్ కాన్వర్సేషన్స్. అంటే అందరికీ ఎలా తెలుస్తాయని కాదు. అంటే ఏమవుతుందంటే మనము వీఆర్ అ పజలింగ్ ఇండివిజువల్ బై యువర్ సెల్ఫ్. యూ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపన్స్. అరే నాకే తెలియలేదండి ఇలా అయిందని, అసలు నేను ఇలా ఉంటానా, రామారావు గారు మీరు చెప్పండి సార్, ఇలా ఉంటానా, నేను ఎందుకు అలా ఉంటున్నా నాకే తెలియట్లేదు, ఇవన్నీ వస్తాయి. అంటే ఈ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఓపెన్గా తీసుకుంటే బాగుంటుంది కదా. So before managing technology, mastering new tools, techniques, can you master yourself అనేది పెద్ద ప్రశ్న. అది సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ నుంచి వస్తుంది. దట్స్ అ బిగ్ సబ్జెక్ట్, బట్ నేను ఒక హింట్ చేస్తున్నాను అంతే. ఎందుకంటే హ్యూమన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఉన్న ఇంట్రికసీస్ ఏంటి, ఎందుకు మనము అంటే ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాలి, లేకపోతే ఎందుకు మనం డిరేల్ అయిపోతున్నాం అన్న ఇష్యూస్ వస్తాయి. అందుకని ఒక ఈ మోడల్ లైక్ డిస్కషన్ నేను చేయదలుచుకున్నాను. సో అప్గ్రేడ్ 1 is your self awareness అండి. Upgrade 2 is all about
your fixed mindset versus growth mindset, as a matter of fact. అంటే జనరల్గా ఏమిటంటే మనం ఇందాక మాట్లాడిన కంఫర్ట్ జోన్స్ అవనివ్వండి, ఇంకా చాలే అను వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ ఈ ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ సర్వీస్ గ్రోత్ మైండ్ సెట్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఐ డోంట్ నో, అంటే మీకు ఏదైనా కొత్త విషయం తెలుస్తుందా అనే ప్రశ్న వస్తుంది. ఐ జస్ట్ డోంట్ నో. ఇప్పుడు అదే మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం అనుకోండి స్టేట్మెంట్ని, ఐ డోంట్ నో ఎట్ అంటే ఏంటది? అరే ఇంతవరకు నాకు తెలియదే అన్న క్యూరియాసిటీ క్వశ్చన్, నేర్చుకుంటాను అన్న ఒక ఆవిధంతో కూడినటువంటి ఒక ఇది వస్తుంది, ఒక 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 ఏమంటారు ఆతృత, వాట్ ఎవర్ యూ వెళ్ళాలి, నేర్చుకోవాలి. సో దాట్స్ ద షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ టు గ్రోత్ మైండ్ సెట్ అంట. అది కొత్తవి, ఎందుకంటే చేంజ్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ కదండి. అలాగే నెక్స్ట్ అంటే నేను ఊరికే బ్రాడ్గా చెప్తున్నా, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ కెన్ బి కేటగారికలీ సెడ్ హియర్. మనం జనరల్గా ఏంటంటే, అంటే నార్మల్ ప్యాటర్న్లో మనకి సక్సెస్ ఉంటుంది, ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది. సక్సెస్ ఎంజాయ్ చేస్తాం, ఫెయిల్యూర్ ఏమో మనకి కొంచెం బాధగా ఉంటుంది. ఏదైతే కొంచెం 2-3 సార్లు ఫెయిల్ అయితే, ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐడెంటిటీ కింద తీసేసుకుంటాం. అబ్బాయి వద్దులేండి సార్, నేను 2 సార్లు దీంట్లో ఫెయిల్ అయ్యాను, నన్ను వదిలేసేయండి, లేదంటే ఆ అసైన్మెంట్ ఐ మే నాట్ బీ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు డూ దట్ సార్ అంటాం. బట్ అది వాట్ కాల్ ఫిక్స్డ్ మైండ్ సెట్ అంటాం. సో ఇది ఎలా మారుతుంది అంటే మీకు తెలిసిందే, బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఐటీ పీపుల్, ప్రొఫెషనల్స్ కాబట్టి. లెట్ us టేక్ ఫెయిల్యూర్ యాజ్ అ డేటా. మన డెసిషన్స్ అన్ని డేటా బేస్డ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ద్వారా జరుగుతాయి కదండి. డేటా బేస్డ్ డెసిషన్స్ అంటాం మనకు. డేటా లేకుండా ఎలా డెసిషన్స్ తీసుకుంటారు? సో ఫెయిల్యూర్ డేటా కింద తీసుకోవాలి, ఐడెంటిటీ కింద తీసుకోకూడదు. యూఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టేక్ ది ఫెయిల్యూర్ యాజ్ అన్ ఐడెంటిటీ. టేక్ దిస్ యాజ్ అ డేటా. So when your decisions is based on data, you can fine tune yourself. So that helps you to switch from traditional mindset, fixed mindset to growth mindset. So meeku manam treat failure like debugging the information. Debug it. Simple. That's it. So this is upgrade to shift from static or fixed mindset to growth mindset today, because everything is changing. That's how you are trying to install the new system, human operating system 2.0. Next very important thing I need to talk to you. Of course, most of us are very much engulfed in this. Learning agility. Very basic question today. అంటే మీరు చూడండి, లెర్నింగ్ సైకిల్ అంటాం. అంటే అదే నేర్చుకోండి అంటారు కదా. అసలు ఏంటి నేర్చుకోవడం అంటే ఏంటి? అసలు నేర్చుకోవడం అంటే ఎలా జరుగుతుంది? ఇది హ్యూమన్ లెర్నింగ్ అండి. ఇది హ్యూమన్ ప్రాసెస్ ద్వారా జరిగే లెర్నింగ్. మీకు తెలిసే ఉంటుంది. అంటే లెర్నింగ్ మీద చిన్న ఒక 2-3 విషయాలు మాట్లాడిన తర్వాత ఈ ప్రాసెస్లోకి వస్తాం. మీరు చిన్నప్పుడు చూస్తే మనకి ఏంటంటే, మనం అంటే స్కూల్ డేస్లో మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్. ఐ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ టు overemphasize, but context permit me to touch upon that. చిన్నపిల్లల్లో లెర్నింగ్ ఎజిలిటీ చాలా బాగుంటుంది. అంటే మనకి రైమ్స్ చెప్పిస్తారు కదా, 1-2-3 సార్లు రైమ్స్ చెప్తే వెంటనే 4th టైం ఆటోమేటిక్గా మనము చెప్పేస్తాం రైమ్. అది ఏంటది? ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీరు లెర్నింగ్ సైకిల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే లెర్నింగ్ సైకిల్ ప్లాటూ అయిపోతుంది. ప్లాటో అయిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా మీకు యూ కెనాట్ యాక్సెప్ట్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ న్యూ. అక్కడ ఏమవుతుందంటే లెర్నింగ్ సైకిల్ మీరు అక్కడే దాన్ని ఏమీ రీడిఫైన్ చేసుకోకపోతే మీరు అది కర్వ్ కిందకి వచ్చేస్తుంది. గాన్. రీసైకిల్ చేయడానికి అవకాశం. దట్ ఈస్ లెర్నింగ్ ఎజిలిటీ. దానికి కావాల్సింది ఏంటంటే అన్లెర్నింగ్ ఉండాలి. నాకంతా తెలుసు, పర్వాలేదు, ఏం చెప్పేది ఏంటి, అది అక్కడి నుంచి నేను నేర్చుకునేది ఏంటి, ఇక్కడి నుంచి నేను నేర్చుకునేది ఏంటంటే, అది యూ నీడ్ టు అన్లెర్న్ టు రీలెర్న్. పవర్ ఆఫ్ అన్లెర్నింగ్ ఈజ్ అ బిగ్గెస్ట్ థింగ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వదులుకోవడానికి ఇష్టపడం పాత దీనికి. కానీ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనం చాలా వదిలేసుకున్నాం. ఇదివరకు మా ఓల్డ్ డేస్లో
ఫోన్ నెంబర్లన్నీ ఒక ఏమంటారు డైరీలో రాసుకుని ఇంత కట్టుండు ఫోన్లు చేసుకోవడానికి. అది పోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, మీ కాంటాక్ట్ లిస్ట్ వచ్చింది, మొబైల్ స్క్రోలింగ్ సింప్లీ బై నేమ్ అంతా మెమరీ, మీరు ఒక రెండు లెటర్స్ కొట్టిన సెర్చ్లో మీకు వస్తున్నాయి. మరి అది వదిలేసుకుని దీనికి వచ్చాం కదా. అలాగే ఇదివరకు మేము ట్రావెల్ చేయాలన్నప్పుడు ఎక్కడైనా టౌన్స్లో విలేజెస్లో వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా అడుగుతూ వెళ్ళేవాళ్ళం, ఏమంటే పలానా వాళ్ళు ఇల్లు ఎక్కడ ఉంటుంది, ఈ లైనా ఆ పక్కలైనా. ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది, మీరు గూగుల్ మ్యాప్స్ పెట్టుకుని జీపీఎస్ సిస్టంలో వెళ్ళిపోతుంది. మీరు అక్కడ అన్లెర్న్ అండ్ రీలెర్న్ కదా ఇది. సో లెర్నింగ్ ఎజిలిటీ ఇప్పుడు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ టెక్నాలజీ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ టెక్నాలజీ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఎక్స్పర్టైజ్, నేను ఇందులో ఎక్స్పర్ట్ అన్నారు అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు ఎక్స్పర్టైజ్ ఇస్ ఎ షరింకింగ్ షెల్ఫ్ లైఫ్. షరింకింగ్ షెల్ఫ్ లైఫ్. నేను ఇందులో ఎక్స్పర్ట్ అన్నారు అనుకోండి, రేపొద్దున్నకి మీరు ఎందులోనూ ఎక్స్పర్ట్ కాదని అర్థం. ఎందుకంటే టెక్నాలజీకి అప్హివిల్స్ ఉంటాయి, చేంజెస్ జరిగిపోతుంటాయి. అందుకని లెర్నింగ్ ఎజిలిటీ డస్ నాట్, దానికి షరింకింగ్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉండదు. మీ యాప్టిట్యూడ్ టు లెర్న్ మెనీ థింగ్స్. సో అయితే ఇక్కడ ప్రతిదీ నేర్చుకోవాలా దానికి మన అది చాలా సబ్జెక్టివ్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ ఏంటంటే, వాట్ మస్ట్ ఐ అన్లెర్న్, నాట్ లెర్న్, what must I unlearn? Get rid of certain things in the process of doing it better. So that's what we mean by learning agility. Most of us people the learning agility issues వస్తాయి. ఇంకే నేర్చుకుంటా whatever it is. ఇప్పుడు చూస్తే అన్ని నేర్చుకునే యాప్స్ కూడా వచ్చేసాయి ఇప్పుడు జనరల్గా గమనిస్తే. ఎందుకంటే దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. యూ నీడ్ టు బి బ్రషింగ్ అప్ యువర్ సెల్ఫ్ and learn well. Another important upgrade, what I was talking to you on, the bug of emotional hijacking. Here it is emotional intelligence. అంటే భావోద్వేగ తెలివితేటలు. సో మనం నార్మల్గా చెప్తూనే ఉంటాం, మన ఐ ఫోకస్ కమాండ్మెంట్స్లో ఉండదు, ఈక్యూ, ఐక్యూ, ఈక్యూ, ఎస్క్యూ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ డైమెన్షన్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఇందాక మనం మాట్లాడిన ఇష్యూస్, knowing oneself, just like that, knowing oneself is fine, but managing myself is another thing. అంటే మీకు XYZ ఇష్యూస్ ఏమైనా వస్తున్నాయి, నాకు అరే నేను సరిగ్గా లేనేమో అని తెలుసుకోవడం knowing myself. మేనేజింగ్ myself, దాని నుంచి బయటపడడం అండ్ రీడిఫైన్డ్ వెర్షన్ ఆఫ్ యువర్స్ ఇవ్వడం అన్నది మేనేజింగ్ myself. అండర్స్టాండింగ్ అదర్స్, బికాస్ పీపుల్ మేనేజ్మెంట్లో మనకి ఎమోషన్స్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడు వస్తాయంటే హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ ప్రాసెస్లో, వెర్బల్ ఎక్స్చేంజెస్లో, లేదా ఈవెన్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ ఎక్స్చేంజెస్లో కూడా వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్, మనకి ఎమోషనల్ ఓవర్ టోన్స్ వచ్చేస్తుంటాయి అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్లో. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అదర్స్. వై అండర్స్టాండింగ్ అదర్స్? ఇన్ ఆర్డర్ టు మేనేజ్ యువర్ రిలేషన్షిప్స్. సో అఫ్ కోర్స్ మీరు ఇంటెలిజెంటా కాదా అన్న దాని మీద డిబేట్ కాదు ఇది. మీకు ఎంత ఇమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నది అన్నదే మనకి అప్గ్రేడ్ 4. So high IQ may solve the problem, but high EQ helps solve it together. So look at this upgrade of managing your emotional intelligence. Upgrade 5. Listening. Most important aspect అండి ఇక్కడ మనకి, అంటే హ్యూమన్ ఆస్పెక్ట్లో, హ్యూమన్ దీంట్లో మీటింగ్స్లో ఉంటాము, వర్చువల్ మీట్స్లో ఉంటాము, ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ అంటే మనకి క్లట్టర్ ఉన్నప్పుడు లిసనింగ్ కోఎఫిషియంట్ ఎలా మనకి వస్తుంది? ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేద్దామండి. ఆర్ యూ రెడీ విత్ మీ సార్? చిన్న ఫిజికల్ మూమెంట్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాండ్స్. am I visible on screen అండి? Yes, sir. Yes. If I'm visible on screen, can you be with me with a couple of seconds, please? You put your Yes, sir. pens. You please kindly put your pens, papers down on your table, and please be with me. So I want your physical movements of your hands, both the hands. Are you there? Yes, sir. Because I'm not seeing you on my screen because I'm full screen. So kindly help me through conversation only. Yes, So, yes. Okay. Do as I say.
Close your fist. Open. Close your fist. Open. Close your fist. Open. Close your fist again. Open. Close your fist again. Open. Close your fist. Now open your index finger. Check yourself. How many of you have raised thumb? Check yourself. Let's be honest. I said, do as I say. I did not say do as I do. So most, I don't know, because I'm not in a position to see all of you here. Most of you might have raised the thumb, not the index finger. Index finger is this. Seeing is believing. And there's a lot of confusion. What I say and what I do, there's a lot of confusion. There is every time there is a lot of confusion. I mean, I deliberately played a mischief with you. I mean, my intention is not to make this session a mockery, but a gentle hint I would like to talk to you when I talk about listening. So మనం అంటే లిస్నింగ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు వెయిటింగ్ టు స్పీక్ అంట. అంటే ఏంటంటే ఎవరో మాట నువ్వు చెప్పాలనుకున్నావు కదా చెప్పు, నేను చెప్తాను, నేను వెంటనే చెప్తాను, చెప్పు నువ్వు ముందు చెప్పు అంటూ ఉంటాం కదా. అంటే ఏంటి, మీరు వినడం చేస్తున్నారా లేకపోతే మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని వాళ్ళకి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారా? ఏది స్పీడ్ ఎక్కువ అవుతుందంటే యూఆర్ వెయిటింగ్ టు స్పీక్ అనమాట. అంటే ఇంకా ఏమంటారు, ఇంటాలరెంట్గా వెయిట్ చేస్తుంటారు. చాలా కష్టంగా మీరు ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి ఇష్యూస్ అన్నీ అలాగే వస్తున్నాయి. ఎన్నిసార్లు చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కొన్ని ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారు. మరి వీ టేక్ ఎ మెంటల్ ఎక్స్కర్షన్ అండ్ ఆల్. మెంటల్ ఎక్స్కర్షన్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఏ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పారో నేను మర్చిపోతాను, ఎక్కడో ఉంటాను, సంథింగ్ దట్. ఇవి సర్వసాధారణంగా జరిగేవే. అయితే ఇప్పుడు ఏంటండి ఇంత డిబేట్ ఏంటి, ఎందుకు ఇంత మ్యాజిక్ చేస్తున్నారు మా దగ్గర అని అనొద్దు దయచేసి. ఎందుకంటే మనకి ఇంత అటెన్షన్ రెసిడ్యూ చాలా తగ్గిపోతుంటే ఎలా అండి, మరి ఎలా అప్గ్రేడ్ చేయాలి మనం? అటెంటివ్ లిస్నింగ్ లేకపోతే ఎలాగా? మీటింగ్స్, ఇన్ని మీటింగ్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి కదా, మీరు లిస్నింగ్ కోఎఫిషియంట్ మీరు తగ్గిపోతుంటే ఏమవుతుంది? దట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్. అందుకనే మనం చెప్తాం హియరింగ్ ఈజ్ విత్ ఇయర్ అండ్ లిజనింగ్ ఈజ్ విత్ మైండ్ అంటారు. అది మనం 2 ఇయర్స్ ఉన్నాయి గాడ్ ఇచ్చినవి, బట్ ఎందుకు మనము అంటే సరిగ్గా అవగాహన లేదు అని. సో లిస్నింగ్ ఈజ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఎంపథైజ్ విత్. అందుకనే మనకి మన మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ అందరూ మనం ఇది చేసే ఉంటారు. మీరు మనకి ఐ ఫోకస్ సెషన్స్లో కూడా పవర్ లిస్నింగ్ అని ఒక క్యాప్సూల్ ఉంటుంది, అది చెప్తుంటారు. బహుదాశ్రితం ఏది ఎవరు చెప్పినా జాగ్రత్తగా వినాలి అన్నట్టు ఉంటుంది. అంటే రియల్ టైమ్ సినారియోస్ని మనము కొంచెం ఇవి గుర్తు తెచ్చుకుంటే వస్తుంది. సో వాజ్ లిజనింగ్ హార్డర్ దాన్ స్పీకింగ్? మీకు ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా స్పీకింగే బెటర్ అండి లిజనింగ్ కంటే అనిపిస్తుందా? అనిపిస్తోంది అంటే ఈ అప్గ్రేడ్ మనకి చాలా అవసరం, లిస్నింగ్. దెన్ అప్గ్రేడ్ 6, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్, సైకలాజికల్ సేఫ్టీ. ఫిజికల్ సేఫ్టీ కాదు. ఏదో ఫిజికల్ సేఫ్టీ అయితే 4-5 బౌన్సర్లు పెట్టుకుంటా, అది కాదు. బికాజ్ మనకి ఏమవుతుందంటే మన ఐడియాలజీ అంటే మన ఐడియాస్ని క్రిటిసైజ్ చేయటము, మన ఐడియాస్ని కరెక్ట్గా తీసుకోకపోవటం, అసలు మన 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 ప్రెజెన్సే ఇగ్నోర్ అయిపోతూ ఉండడమే సైకలాజికల్ సేఫ్టీ ఇష్యూస్ అన్నమాట. సో మనం రక్షించుకుంటూ మన టీమ్స్ని కూడా రక్షించాల్సిన పరిస్థితి. అప్గ్రేడ్ 6, ది బెస్ట్ టీమ్స్ హూ కెన్ సే ఐ డోంట్ నో. వాళ్ళు మీరు ఎవరైనా మీ కొలీగ్ని అడిగారండి ఐ డోంట్ నో అంటే మీకు కోపం వస్తుందా, లేకపోతే సప్లిమెంటల్ క్వశ్చన్ అని వేస్తారా? ఐ మేడ్ ఎ మిస్టేక్ అంటారు, లేకపోతే ఐ డిసగ్రీ విత్ యూ సార్ అంటాం, ఐ నీడ్ సమ్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ యూ అంటాం. ఇవన్నీ బెస్ట్ టీమ్స్లో వినిపించేటటువంటి పదాలు అని అంటారు. ఎందుకంటే యు ఆర్ కేరింగ్ యువర్ పీపుల్. అలాంటప్పుడు మాత్రమే మీకు ఫ్రీగా చెప్తారు. ఐ నీడ్ హెల్ప్ అంటారు, సార్ ఐ మేడ్ ఏ మిస్టేక్ అంటారు, ఐ డిసగ్రీ విత్ యూ అంటారు. మీరు ఎంత హంబుల్గా ఒక బాస్గా, మీరు హంబుల్ బాస్గా ఉన్నప్పుడు ఐ కెన్ సే ఐ డిసగ్రీ విత్ యూ సార్, ఐ హ్యావ్ సమ్ అదర్ ఐడియా, ఐ హ్యావ్ అనదర్ ఐడియా. ఎప్పుడైతే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వస్తుందో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మధ్యలో, అది సైకలాజికల్ సేఫ్టీ. సో వెన్ యూ ఎంటర్ ఎ రూమ్,
do people become more open or more careful? మీరు ఎంటర్ అవగానే అందరూ అలర్ట్ అయిపోయి బాబు వస్తున్నాడు బాబు అనుకుంటున్నట్టయితే సైకలాజికల్ సేఫ్టీ లేదని అర్థం. అంటే యు ఆర్ నాట్ a significant colleague maintaining cordial relationships and other. I mean, reasons may be very many. So this is another thing. Are you interested to grooming your team members? Creating a psychological safety. Upgrade 6. Upgrade 7. I'm just getting into almost at the end. I'll just will close down. Update 7 is a trust factor. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే అందుకనే మన ట్రస్ట్ ఫ్రెజైల్ అయిపోవడం వల్ల ఏంటంటే వీఆర్ విత్ మెషిన్స్. చూస్తే జనరల్గా ప్రతిదానికి మనము ఒక మెషిన్ అంటే ఆటోమేటెడ్ ఆటోమేషన్ వచ్చిన తర్వాత అంటే తప్ప రైటా విషయాల గురించి నేను మాట్లాడలేదు. ట్రస్ట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్. ట్రస్ట్ ఇస్ అ కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రిటీ. అంటే ఒక మంచి వాల్యూ సిస్టంతో మీరు ఒక ఇధమెత్తమైనటువంటి వాల్యూ సిస్టంతో మీరు ఉంటే ఇప్పుడు ఒకటి రేపు ఒకటి కాకుండా ఇంటిగ్రిటీ, ధర్మబద్ధం ప్లస్ కాంపిటెన్స్. యూ హ్యావ్ అ స్కిల్ అన్పారల్డ్, ఏదో సంథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ. ఇందాక నేను చెప్పినాను ఆసిలేటింగ్గా ఉండకూడదు. ప్లస్ కేర్, అదర్స్ని కేర్లో ఉంచాలి. మనం కేర్ చేస్తున్నాం అనేటటువంటి యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. ఇది ట్రస్ట్. ఈ ట్రస్ట్ అన్నది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మధ్యలో పోతుంది అనేటువంటి రీసెర్చ్ ఫైండింగ్ ఉంది. ట్రస్ట్ అంటే ఏంటి? నమ్మకం అనేది మన కంటికి కనిపించదు కదా. ఎలా కనిపిస్తుంది? ఆయన నమ్మొచ్చా నమ్మకూడదా అన్నది ప్రశ్న వస్తుంది. ఏమంటే ఓపెన్గా చెప్పండి మీరు తప్పు వచ్చింది ఇక్కడ, లేదంటే ఈ డిస్కషన్లో నాకు మంచి డిస్కషన్, నాకు ఇంకా క్లారిటీ కావాలంటే నేను మీకు క్లియర్గా చెప్పాలా అక్కర్లేదా? ఆ ట్రస్ట్ నన్ను మేబీ ముందుకు నడిపించవచ్చు, లేదంటే నన్ను విత్డ్రా చేయించేసవచ్చు కాన్వర్సేషన్ నుంచి. సో ట్రస్ట్ ఇస్ ఎ ఫ్యాక్టర్. కొలాబరేషను, స్పీడ్ డెసిషన్ మేకింగ్, తర్వాత ఇన్నోవేటివ్గా ఉండేటటువంటి ధోరణి అంతా కూడా ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ నుంచి మనకు వస్తుంది. కానీ వెన్ యూ ప్లే పాలిటిక్స్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ పవర్, గ్రూప్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం కానీ ఇంకొకటి రకరకాలుగా ఉంటాయండి. మనం ఏంటంటే మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తారంటే కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ మెషిన్స్ మధ్య రావండి. మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు విజువల్ డిస్ప్లే యూనిట్, నా కీబోర్డు, నా మౌస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అవన్నీ కంపాటబుల్. అవి కంపాటబుల్ కాబట్టి టకటకా నేను స్లైడ్స్ మారుస్తున్నా చేస్తున్నాను. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అసలు కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ చాలా వచ్చేస్తాయి. ఆ కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ రావడానికి ట్రస్ట్ మేజర్ ఫ్యాక్టర్. సో అది మనం అప్గ్రేడ్ చేయాలి ఇవాళ. ఎందుకంటే మనం నమ్మకం పోయింది కదా. ట్రస్ట్ ఈజ్ ద ఇన్విజిబుల్ ఏపీఐ. అది యాక్చువల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్ అవ్వండి, వాట్ ఎవర్ మనం ఏపీఐ స్కోర్స్ అంటాం కదా. ఏపీఐ కనెక్టింగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అది మనం చాలాసార్లు చెప్తుంటాం. బాస్ మేనేజ్మెంట్ రిలేషన్షిప్స్ ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి, మధ్యలో రిలేషన్షిప్స్. ట్రస్ట్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ అండ్ there's a lot of debate on this trust factor, and upgrade 7 talks about trust. Install trust. Now, when we talk about installing human operating system, I was already talking to you earlier, but just to close down, you need to overemphasize the human agent. అంటే AI, I'm not discounting. As AI capabilities are rising, you are supposed to double down on what? Your judgment, your empathy towards people, curiosity to know better things. You should have the courage to handle systems, and you should be just creative enough, intention to view things beyond the box, outside the box, and you should be ethically tuned to basic value system, and whatever you do should have a meaning in it. So don't compete with AI at being a machine. Let us become exceptional at being human.
in any organizational success as such. So, friends, I just close down here by saying success needs a bigger definition. Let's try to understand human being at the apex. Technology, whatever may be influencing factors. Our outer success may be salary, titles, skills, recognitions, all physical assets, financial assets, what we have. But inner success determines your what called core competencies. What is the inner success? Your health, relationships, your character, your peace, and your purpose and your contribution towards it. Because what we also talk about win-win-win scenario. What is the value of upgrading your career while downgrading your life? Never do this exercise. That's what we mean. మనకి గురుగారు కూడా చెప్తుంటారు మన ఐఫోకస్ ఫిలాసఫీలో. మన లైఫ్ని డౌన్గ్రేడ్ చేసేటటువంటి అంత అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాల్సిన కెరీర్ ఆప్షన్స్ మనకు అక్కర్లేదు. అంటే ఇవన్నీ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ అండి. బికాస్ యువర్ డిరైలింగ్ బేసిక్లీ ది బేసిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ యాజ్ ఐ వాజ్ టాకింగ్ టు యూ, అంటే ఎక్కడ స్ట్రగుల్ అవుతున్నామేమో, క్రష్ అయిపోతున్నామేమో అన్న ఇది వచ్చేటన్న అవకాశం. సో when you talk about our I focus human architecture, I bow down to the model given by Sadhguru Sivananda Murthy garu. The human excellence is clearly reflecting in this Saptasva philosophy. A powerful career needs a powerful human foundation. That human foundation, what we find in our I focus human architecture. I did not have to overemphasize the 7 horses: my fitness, my learning, my career, my home, my spirituality, my power circle, and my space. Look at what it means actually. So from success to significance, growth becomes meaningful, friends, when personal excellence becomes contribution. That's why it is called win-win-win. Me, what can I achieve? We both, what together what we can achieve. Beyond me and you, we have society at large. What can I contribute? So this is where you think in terms of your human competence. So please note here, again, I just would like to go in for concluding part. If you accept, why you accept? You have already pressed the button of upgrade, fortunately. So this is your dashboard, human operating system dashboard. Technical learning, physical well-being, emotional mastery, managing relationships, developing a clean character, define your purpose, and willing to contribute. So what is your next upgrade required? These are the 7 things that I have just mentioned in human operating system dashboard. But I suggest that there is a 30-day human upgrade. If you think in terms of taking one by one, start one and strengthen. First of all, identify one behavior limiting me, and then go for one behavior helping me to grow, and then strengthen that one relationship that matters. So these small behavioral upgrades, if you're conscious of redefining yourself, friends, it's an extraordinary lives we can enjoy together. That's what I would like to talk to. So by closing, my humble submission here is that the greatest project you will ever work on is you, not the next app development, not next product to be developed by you, not your next promotion, but you think of, give a meaning to you, redefine you always, and be
potent individual to help save the organizations and system at large. Thank you profoundly, very, very much for your very patient listening. I just would like to stop here for your interactions. Thank you for your time. Thank you, sir. Thank you for the very wonderful session on about human operating system. How you have correlated about the technical concepts of operating system, how the input, output, the processing works, and the correlation between how a human being brain or the human should work accordingly. Also, you have touched upon the concepts of bug coming to the human activities, and also you have given solutions for how to identify, debug the different environmental issues in the human. Yes. Also, you have Yes, sir. provided us the solutions to upgrade different versions of human being. Yeah, no words to say how much work you have done in the background to able to condense the whole concept of behavioral system in the human, sir. And it is passionate to see how you have correlated with iFocus, what Guru Garu is teaching us. And in the brigadier session, some of us might have upgraded it to different versions Yes. in different sessions. Yeah, it is wonderful again. Now I will open for others to raise their hand and give the feedback or give the some thoughts and participate in these discussions. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Wish to listen from our friends. Yeah, Sridhar, Yeah, sir. please go ahead. థ్యాంక్ యూ. అంటే మీరు ఎలా ఆ స్లైడ్స్ చేస్తారో లైక్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ in a short span of time. Very wonderful to have you, sir. Sir, one question you have mentioned about Yes, sir. attention overload, right? So, Yes, sir. సార్ గురువు గారు ఏం చెప్తుంటారంటే we need to do compartmentalization. We have many things to do today. And computer లో అయితే we can close a tab. Close the Yes, tab. sir. Yes, sir. Correct. Let me be honest, like నా దగ్గర కూడా మెనీ ట్యాబ్స్ అనేవి కంప్యూటర్ లో ఓపెన్ అయి ఉంటాయి. At the same time, in my own mind also many tabs will be open. So I see that is one of the challenging. ఇక్కడైతే నేను క్లోజ్ చేస్తాను. Maybe we can restart it. But in your experience, today's attention load is very high. Cognitive load is cognitivity is as one of the capital you have mentioned. So Yes, what sir. are the tricks and techniques which you believe that it will help to maybe compartmentalization, maybe close that, finish it off first, then jump into the next one? Yes, sir. There's one is prioritization, sir. Prioritize చేసుకోకపోతే మీకు అన్ని కష్టంగానే ఉంటాయి. రెండోది, you never lose any mental balance as such. We see just would like to, a peace of mind, whatever you call it, meditate, concentrate something, and then that helps you to fine tune your to-do list. అంతేగాని టు-డూ లిస్ట్ రాయాలంటే రాసుకుంటూ పోతూ ఉంటే ఎక్కడెక్కడ చెక్ ఆఫ్స్ లేకపోతే మీకు యాప్స్ ఏవి క్లోజ్ అవ్వవు. దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. అది అఫ్ కోర్స్ ద బిగర్ క్యాన్వాస్. అంటే మళ్ళీ అగైన్ ప్రయారిటైజేషను, టైము, తర్వాత విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఈస్ నెసెసరీ, విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఈస్ ఆల్ దీస్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి. సో అట్లాంటి అంటే ఒక సిస్టమేటిక్ దేంట్లో వెళ్తే అప్పుడు మీకు ఐ థింక్ ఆల్ ది సొల్యూషన్స్ ఆర్ వెల్ విత్ ఇన్ అస్ అండి. అదే మనం వీ ఫెయిల్ టు రికగ్నైజ్ అండ్ మేక్ ది మెస్ ఆఫ్ ఇట్. అది ఇక్కడే వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే అఫ్ కోర్స్ మేము వీఆర్ ది బేబీ బూమర్స్. ఐఎమ్ నాట్ ఎంపవర్డ్ టు టాక్ టూ మచ్ ఆన్ దాట్ బికాస్ మీకున్నటువంటి స్ట్రెస్సర్స్ మాకు లేవు అది మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. సో నేను ఆ లెన్స్ నుంచి నేను మీకు ఆన్సర్స్ ఇవ్వలేను.
బట్ రీసెర్చ్ ఫైండింగ్స్ ఏమి చెప్తున్నాయి అన్న దాని మీద మటుకు నేను స్పెసిఫిక్గా చెప్పగలుగుతాను. మీరు ఆ టు డూ లిస్ట్ని మీరు సిస్టమేటిక్గా చేసుకోకపోతే, ప్రయారిటైజేషన్ చేయకపోతే మీకు చాలా